arrastraba su amigo medio, quemado, a través del lodo radioactivo. El metal retorcido, y las restos de lo que fue alguna vez fueron armas, resonaban con explosions, que iluminaban el cielo como seis diminutos y crues. Sí. La máscara que cubría su rostro falaba a intervalos, filtrando apenas la niebla tóxica que lo envolvía. Su amigo tosía sangre, los dentes quebrados por las quemaduras químicas. Un susurro casi imposible de ver emergió entre las estertas. Si me detengo, no me dejes vivir. El mundo parece haberse reducido un ciclo interminable de dolor y destrucción. Cada paso era un riesgo, cada respiración un veneno. El olor, a carne quemada se mezclaba con el de ácido y metal oxidado. No había esperanza aquí solo supervivencia, forzada, un crimen que parecía castigarse sí mismo con cada respiración. Y el lodo se adhería a sus botas, y se mezclaba con la sangre que manaba de su amigo, creando una masa que chirriaba con cada movimiento, recordando su fe. Incluso sobrevivir era un castigo. Los soldados del Savlar Chem-Dogs no eran héroes, no eran soldados. Eran el descarte de la sociedad imperial. Criminals, drogadictos, deserters, todos convertidos en armas humanas de carne y dólar. Sus cuerpos eran terrenos baldeos, corroídos por químicos, golpeados por órdenes y por la indiferencia de oficiales que nunca habían sudado en el barro. Cada uno llevaba marcas indelebles de su condena, cicatrices que contaban historias que nadie debería escuchar. Y que ellos mismos apenas soportaban record. Respiró hondo, aunque el aire estaba cargado de zafiro y humo. Fue observó la extensión del campo de batalla, trincheras derrumbadas, cuerpos apalados como barricadas, improvisadas, el barro mezclado con fragmentos humanos y metal fundido. A su alrededor los disparos, y las explosiones eran música de fondo, una sinfonía de muerte que no permite descanso. Sintió el dolor de su amigo, en cada latido, en eco de su propia agonía. Y comprendió que era solo el comienzo. Savlar no perdonaba, no recompensaba. Aquí los Chem-Dogs aprendían rápidamente que su valor no residía en su falancia, sino su capacidad de soportar el tormento sin cuidarse, hasta que el cuerpo colapsara, o la muerte, la guerra. Cada hombre, cada niño convertido en soldado, había nacido en un mundo donde la esperanza era un lujo que se pagaba con sangre. Desde su infancia, inhalando nubes de veneno y comiendo alimentos contaminados, ya habían sido marcados. Su mente, su espíritu y su carne eran terrenos sótil para la destrucción. Las prisiones y campos de entrenamiento no eran lugares de aprendizaje. Eran laboratorios de tortura, donde los cuerpos eran moldeados con violencia, drogas y humillación. Cada chemstim inyectado en sus venas anulaba el dolor, pero no la fatiga, ni el terreno, ni la certeza de que eran peones de cada orden obedecida era un paso más hacia el vacío, y cada fala se pagaba con huesos rotos, latidos acelerados y el recuido persistent de que nadie las miraría morir con compasión. Cuando llegaron al frente por primera vez, el mundo que conocen se transformó en un infierno tangible. La primera, a través de la tierra de nadie, fue un ballet de caos, sin muerte. Las explosiones levantaban columnas de fuego, los disparos rasgaban el aire. While la niebla química hacía imposible distinguir amigos de enemigos, los Chem-Dogs caen y se levantaban. Con huesos quebrados, pulmones llenos de humo y ojos que apenas podían abrir. La orden era simple: avanzar. Sobrevivir era opcional. Los vínculos que nacieron es barro y sangre eran los únicos que mantenían a los soldados quietos. Comparaciones podridas, eran heridas contesos de tela y armas improvisadas. Y protegían a quien podían. No había otra la cola de la camaradería forzada por el terror. La lealtad era la única monda válida en un lugar donde la muerte duradera diaria window las había olvidado. Los Chem-Dogs sobrevivientes comenzaron a sufrir alucinaciones, paranoias,
Vachais con no existen, huasuños con las perseguían despiertos. La culpa del sobreviviente era un lanago constante, recordandos con mientras otros coyan. Ellos continuaban arrastrandos por el barro, y sangre. La muerte no elegía, pero la conciencia se castigaba. El instinto de supervivencia se enfrentaba con la memoria de quien no podían pedir ayuda. Cada respiro se sentía como una duda con los cados. El enfrentamiento final se aproximaba. Las trincheras se llenaran de niebla química, explosiones resonando como latidos de un corazón enfermo. El caos absoluto, el metal y la carne se mezclaban en un torbellino de muerte y desespero. Los Chem-Dogs avanzaban, impulsados por el estilo del chemstim, en sus venas, por el odio acumulado, y por la voluntad de no sucumbir sin luchar. La batalla era una danza de horror. Cada disparo, cada carga de bayoneta, cada explosión era un recordatorio de que la guerra no tiene compasión, y que los considerados basura, por la sociedad podían, por un instante, convertirse en fuerzas imposibles de detener. Entre cadáveres y fuego, los supervivientes buscaron a sus hermanos perdidos, entre montones de cuerpo. La desesperación se mezclaba con el alivio, un dog tag encontrado, una arma todavía calida, en su cera de oración que se desvanecía en el aire enrarecido. La sensación de pérdida se combinaba con el orgullo silencioso de Heber. Sobrevivido, cada superviviente lavaba consigo la defensa de los fantasmas de los codos, y la certeza de que la guerra nunca termina realmente, solo cambia de forma y de rostro. A pesar del horror, surgió un entendimiento profundo de la identidad. Los Chem-Dogs eran despreciados, considerados inútiles, desechables. Sin embargo, en la crudeza de su existencia, demostraban algo que los soldados irregulares rara vez entendían: courage, lealtad, resistencia. La sociedad los veía como basura, pero ellos habían aprendido que su valor no residía en medallas ni en gloria, sino en la capacidad de seguir adelante cuando todo el mundo los había abandonado. Esa aceptación de la maldición que les tocó en suerte se convirtió en orgullo oscuro, una filosofía de supervivencia y hermandad que nadie podía arrebatarlos. Finalmente, la vida de un Chem-Dog no era heroica, pero tampoco carecía de significado. Cada sacrificio, cada noche en trenes líneas de lodo y cuerpos, cada decisión tomada en medio del caos, era testimonio de la resiliencia humana en su forma más cruda. Incluso cuando el mundo los ignoraba o los veía como simples heremadas, ellos comprenden que la batalla que libraban por su propia humanidad y por aquellos pocos que podían llamar hermanos. La guerra les había dado una identidad más allá del desprecio. Eran supervivientes, guardians de la vida dan la muerte rewanaba, y cada día que continuaban respirando era un triunfo silencioso y terrible. Los Chem-Dogs se levantaron, entre la devastación, cuerpos mutilados, y máscaras rotas, sintiendo cada latido de sus corazones como un recordatorio de que habían elegido vivir. Y, hacia el precio, furiconoso, el infierno de Savlar. Cada uno sabía que la guerra no terminaría con la salida del campo, que cada día traería nuevas misiones, nuevas piedades, y nuevas pruebas que desafiarían su resistencia y su cordura. Y sin embargo, entre los escombros, un sentimiento de poder silencioso crecía. Habían sobrevivido, habían protegido a sus hermanos, y habían desafiado, aunque solo por un instante, el destino que la sociedad les había impuesto. El final de la batalla no trajo paz. Solo en silencio pesado, cargado de cenizas y humo, dándole a metal quemado y cuerpos. Los Chem-Dogs caminaban entre los restos de sus compañeros, y enemigos, tocando dog tags rotos, armas que se memoria. Cada paso era un recordatorio de todo lo que habían perdido, o de lo que habían sobrevivido. La sensación de vacío se mezclaba con orgullo sombrío. Habían enfrentado lo imposible, y habían permanecido de pie,
El Chem-Dog que había liderado al grupo, miró sus manos cubadas de barro, y sangre. La sensación de la vida que todavía en su pecho era extraña, casi traicionera. Cada cicatriz, cada quemadura, y cada corte una marca de historia, de resistencia. Sabe que aquellos que lo consideraban basura nunca comprenderían el peso que levaba. Ni la humanidad que se había forjado en medio del horror. La supervivencia se había convertido en su única ley, y la hermandad en su única recompensa. Entre los cuerpos, buscaban a sus amigos perdidos, algunos desaparecidos en el caos, otros simplemente derrotados por la fatiga, la enfermedad o fuego enemigo. El hallazgo de cada dog tag, o fragmento de uniforme era un instante de memoria, de reconocimiento silencioso. No habían muerto en vano. La guerra los había transformado, pero también los había motivado algo con ningún entrenamiento militar podría impartir. La verdadera fuerza residía en el vínculo humano, en el acto de proteger el otro, incluso cohesido, podido. El Chem-Dog Mustafa detuvo, respirando con dificultad. La respiración era un recordatorio constante de las fuerzas, de la agonía física y emocional que soportaban. Cada inhalación se mezclaba con el hedor de cadáver, barro y productos químicos. La sensación de estar vivo se sentía como una maldición tanto como una bendición. Sin embargo, bajo esa carga surgió un brillo de propósito. Eran sobrevivientes. Los últimos fragmentos de un mundo que los había olvidado. Y sin embargo, habían encontrado sentido en su lucha. La profundidad de sus pensamientos reflexionaron sobre el Imperium, sobre los oficiales que los habían enviado como herramientas desechables, sobre la corrupción, cuestión que los había tratado como carne de cañón. Pero más allá del odio, y la ira, comprendieron que la vida que tenían, tan miserable y brutal como era, también les otorgaba una forma de libertad. El poder de decidir por sí mismos, de proteger a los que podían, de mantener viva la llama de humanidad en medio de la barbarie. El Chem-Dog líder levantó la vista hacia horizon, donde el cielo se mezclaba en tonos gris y naranja, reflejando la devastación que se había extendido a kilómetros. Él entre las sombras y las ruinas comprendió algo fundamental. La guerra no define quiénes, sino como Elijah's responder, ellos habían sido considerados basura, soldados desechables, pero habían reclamado su existencia y, con ella, su dignidad. La maldición de Savlar marcado sus cuerpos y mentes, pero no había podido curar su espíritu. La hermandad permanecía intacta, no por las órdenes oficiales o por la necesidad de supervivencia, sino por el vínculo más profundo, el reconocimiento del sacrificio mutuo y de la capacidad de resistir lo inimaginable. La experiencia del amor, cercana y la pérdida constante, había creado algo extraño y precioso, sentido de propósito compartido y una identidad que nadie podía arrebataros. En ese sentido, la guerra había sido su maestro. Frustró y hielos, ancheritos y marcados, habían aprendido la lección más importante. La vida se mide por lo que das y por lo que proteges, no por lo que recibes. El Chem-Dog líder, con las manos temblorosas, miró a sus compañeros. Habían sobrevivido, pero habían cambiado. Cada uno levaba cicatrices visibles y invisibles, quedaban cargaba recuerdos que no podrían olvidar. Sin embargo, la mirada en sus ojos era distinta. Había aceptación, incluso orgullo, mezclado con una determinación silenciosa. La supervivencia ya no era solo un instinto. Era una declaración de existencia, una afirmación de que, en el mundo los quisiera, muertos o rotos, ellos seguían, siendo dueños de su destino, aunque fuera limitado o peligroso. El silencio que siguió no era tranquilidad, sino un peso compartido, un reconocimiento de lo que habían sufrido y de lo que significaba seguir adelante. Los cuerpos se alineaban como recordatorios,
pero también como testigos mudos de su resiliencia. La muerte había estado presente en cada paso, pero ellos habían aprendido a vivir, a pesar de ella, y eso era un acto de rebelión en show. Entre el lodo y la ceniza, los Chem-Dogs comprenderán que el mundo los había defendido como despreciables. Ellos habían encontrado su propio valor y su propia voz. En el último tramo de su recorrido, el líder sostuvo su arma, cubierta de barro y sangre, y la contempló como un símbolo de resistencia. No era heroísmo, locucencia. Era la comprensión de que cada momento de vida era un triunfo contra la desesperación. La guerra podía arrebatarlos de todo, excepto la fuerza que se encontraba en la decisión de levantarse una vez más, de proteger, de sobrevivir, incluso en la oscuridad más absoluta. El sentido de comunidad y la persistencia eran formas de luz que nadie podía extinguir. Finalmente, se detuvieron en el borde de lo que quedaba de la trinchera. La vista era desoladora, fuego extinguido, humo ascendiendo, cuerpos dispersos y la sensación de un mundo roto. Sin embargo, en medio de todo, los Chem-Dogs permanecían de pie. Sabían que no había gloria para ellos, ni recompensas, ni reconocimiento. Solo existía la vida que habían reclamado por derecho propio o vínculo con los que habían prodigado el conocimiento de que en su camino continuara siendo oscuro y brutal, que los oficiales jamás podrían quitarles su dignidad y su humanidad. El líder respiró hondo, y sintió la chispa interior. El Chem-Stimco enlacia en su sistema, recordando que, a pesar del dolor, de las pérdidas y de la corrupción que los rodeaba, seguían siendo algo más que soldados de equipo. Eran sobrevivientes, eran hermanos. Eran Chem-Dogs y esa identidad tan maldita como gloriosa, residía la fuerza que los mantendría vivos para enfrentar lo que viniera. Mientras avanzaban, lentamente, hacia la línea de retirada, la lección de saber quedó grabada en cada paso. La guerra no era solo destrucción, era prueba, fuego que purificaba y deformaba, y en es preciso, enseñaba quién podía resistir. Los Chem-Dogs habían aprendido a caminar entre cadáveres, a respirar veneno, enfrentar la traición y la muerte sin perder la esencia de lo que los hacía humanos. Y esa comprensión adquirida entre barro y sangre era más poderosa que cualquier orden del Imperio. Era la verdad de su existencia, su maldición y su orgullo, todo en uno. En la distancia, el maestro empezó a tener el cielo con tonos polidos. No era un momento de paz, sino de continuidad. La guerra no había terminado. Solo había dado un respeto. Los Chem-Dogs avanzaron, cada paso resonando con el paso de su historia, y la certeza de que, aunque el mundo los despreciara, ellos seguirían sobreviviendo, luchando mutuamente. La vida horrible y breve nunca sería completamente sin sentido mientras continuaran enfrentando la junta. Y así, mientras la niebla se disipaba lentamente, los Chem-Dogs continuaron su marcha. Marcados por Savlar, moldados por la guerra, endurecidos por el dolor, y unidos por un vínculo que ni la muerte remover jamás mataríamos. Habían recorrido el infierno, habían enfrentado la locura, y habían emergido no como héroes gloriosos, sino como seres que comprendían la esencia misma de la resistencia. En ese reconocimiento, en ese acto silencioso de supervivencia y hermandad, encontraron algo más grande que la guerra, su humanidad intacta, aunque envuelta en cenizas y lodo, dudo, y un propósito que, aunque nacido del horror, era tan verdadero como la sangre que corría por sus venas.